Okay, welcome to this session, guys. So today I'm going to share you related to data guard sync issue. We'll see that if it is synced or not. That is one thing. Upgrade process, 19C to 21C upgrade. If time allows, I'll do that as well. Otherwise, I'll show you the process, upgrade process. And the third one is important interview questions. Okay. If first we will go with in interview questions. First interview question slow. Somebody will ask you, what will you do when your database is hang? Or else if your database is slow performance, what is your approach to troubleshoot? In that case, this is my database. First, I need to do df-kh. Okay. All mount points are normally used are 100% utilized. This we need to check. So my mount points all are below 80%. So it is okay. There is no issue about these things. And next thing, we need to check the server level memory by using top command, top command. We need to check the load average. This load average, if it is crossed more than 30 or 40%, then there is a huge load on your server. If it is close to 70, 80, that is high level. Okay, mostly below 30 or 40, it is okay. If it is crossed more than 30 or 40, it is not okay. There is a huge load. That is what the server is very slow. Our database accessing is very slow. Why? Because we have installed our database on the server, right? On the server level, how much load it is, it will show here. Also, you can check the CPU utilization. CPU, how much CPU, if it is using 80% or 19%, then that is also one issue. CPU utilization. Also, you can check the server memory. This is the server memory. Okay. These parameters are very important. So you can check here total server memory. It could be, I'll check one more command for server memory. Let me take duplicate session. Free-gh. Here it is. 3.6 GB is my server memory. Okay. The same thing here, whatever it is showing in KBPs. Okay. But I want to see here in GBs. Server memory is 3.6 GB and swap is 6.8 GB. Here it is very compared to server memory, swap is high. That is okay as part of our practical things, right? But in real time, it is very high one, like 60 GB, 100 GB server memory could be there. Swap max to max 20 GB they will give in any server. This also we need to check. See, buffer or cache 2.4 GB. This is we need to ask OS team. They will free up this buffer space. Okay. And the shared one, okay, free 317 MB, used 885 MB. Most of the memory used by the buffer. So this also we need to take it up. And free is 1.8 GB. Even in this case, it is okay. If you are seeing something 90% utilized on the buffer, 80% remaining 10% are available. At that time also we need to ask with OS team, operating system team. So ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా we have to identify our server slowness. స్వాప్ కూడా మనం చూడాలి. ఓకే, స్వాప్ అనేది ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది డెమో ఇన్స్టెన్స్ కాబట్టి. సో ఇలా ఇది కూడా మనం ఒకసారి చూడాలి. సో ఇవి రీజన్స్ అంటే బేసిక్ గా మనం చెక్ చేయాల్సినవి. ఇవి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా స్లోగా ఉంది, ఇక్కడంతా బాగానే ఉంది, స్టిల్ డేటాబేస్ అనేది స్లోగానే ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంకా స్లోగా ఉన్నప్పుడు మనం డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి మన టేబుల్ స్పేసెస్ సైజులు మొత్తం చూసుకోవాలన్నమాట. లెట్ మీ చెక్ $v tables space db_data_ files.
ఇవి ఒకటి చూద్దాం. ఓకే, users no, capital letter. So users table space, set lines 200, call format, file name, format a 80. It's user. It is less than how much size it is used? It's less than a GB and all, right? So total is this much, 31 GB we have for users. It is fine. And we have other table spaces also, right? SYSTEM, system table space. It is also fine. And sysocs, this is also fine. We have another one, undo. We don't have undo. System sysocs undo, right? Okay, that's Ravindra. Oh, that is fine, no problem. Okay, undo TBS is the table space name. That is fine. సో ఇది కూడా మనం చెక్ చేయాలి. మన టేబుల్ స్పేసెస్ అన్ని ఎంత సైజు ఉన్నాయి, ఫ్రీ ఎంత ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా దీని వల్ల కూడా ఏదైనా టేబుల్ స్పేస్ 100% అయితే డేటాబేస్ అనేది స్లో అయిపోవటం కానీ, హ్యాంగ్ అయిపోవటం కానీ జరుగుతుంది. సో ఇదొకటి చెక్ చేసుకోవాలి. స్టిల్ ఇక్కడ కూడా ఇంకేమీ లేదు. దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు జనరేట్ AWR రిపోర్ట్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద టాప్ ఈవెంట్స్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ది ఈవెంట్స్ గోయింగ్ ఆన్, టాప్ 5 ఈవెంట్స్ కానీ 10 ఈవెంట్స్ కానీ ఆ AWR రిపోర్ట్ లో రీడ్ చేసుకొని ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. అది స్లోనెస్ కి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ లాక్స్, డెడ్ లాక్స్, ఇన్యాక్టివ్ సెషన్స్, యాక్టివ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఏదైనా సరే ఒక సెషన్ ని కానీ లాక్ అనే, మనం విడలర్ లాక్ అనే వ్యూ వాడతాము. ఇక్కడ విడలర్ సెషన్ కూడా తీసుకొని తర్వాత DB_objects అదొకటి వ్యూ తీసుకుంటాము. సో ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ క్వరీస్ ని ఇన్వోక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లాక్ చూడడానికి ఒక క్వరీ వాడతాం, బ్లాకింగ్ సెషన్స్ కి ఒక క్వరీ వాడతాం, తర్వాత ఇంకా ఏంటి ఇన్యాక్టివ్ సెషన్స్, యాక్టివ్ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ వాటికి ఒక క్వరీ వాడతాం. సో ఈ క్వరీస్ వల్ల ఏదైనా ఒక సెషన్ యాక్టివా ఇన్యాక్టివా చూసుకొని, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్, ప్రతిదీ ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ క్వరీ, అది ఆ క్వరీ లోపల మళ్ళీ చైల్డ్ రిక్వెస్ట్లు ఉంటాయి. ఆ చైల్డ్ రిక్వెస్ట్లు రన్ అయ్యే టైంలో ఆ పేరెంట్ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉండిద్దో అది ఇన్యాక్టివ్ లో ఉంటుంది అనమాట కొంత సమయం. అందువల్ల ప్రతి ఇన్యాక్టివ్ సెషన్ ని మనం కిన్ చేయాలి అంటే నో, అలా చేయకూడదు. ఫస్ట్ మనం అది పేరెంట్ రిక్వెస్టా, చైల్డ్ రిక్వెస్టా, ఇన్యాక్టివ్ అయితే ఎప్పటి నుంచి ఉంది, అది అసలు డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యిందా లేదా, డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయితే ఏదైనా డేటా, దానికి సంబంధించిన డేటా అది క్వరీ చేస్తుందా లేదా, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ప్రీవియస్ హిస్టరీ చూడాలి. ఆ క్వరీస్వి ప్రీవియస్ గా ఎప్పుడు రన్ అవుతున్నాయి, అది ఫస్ట్ టైం జనరేట్ చేశారా, క్వరీని ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేశారా, లేకపోతే ప్రీవియస్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారా. ఇన్ కేస్ ప్రీవియస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ దాని రన్ టైం ఎంతసేపు ఉంది, లేదా మనం అది ఎలా తెలుస్తుంది, మనం ప్రీవియస్ AWR రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మనం ఎవరైతే యూజర్ వచ్చేసి నాకు ఈ రిక్వెస్ట్ ఎక్కువ లాంగ్ రన్నింగ్ అవుతుంది,
నాది ప్రీవియస్‌గా హాఫ్ ఎన్ అవర్‌లో కంప్లీట్ అయితే ఇప్పుడు 1 అవర్ పడుతుంది అంటే, ఎప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ సబ్మిట్ చేశారు అనేది మనం వాళ్ళని అడిగేసి, ఆ టైంలో మనం ఏడబ్ల్యూఆర్ జనరేట్ చేసుకొని, అందులో ఈ రిక్వెస్ట్ అది ఉందా లేదా? ఎస్‌క్యూఎల్ ఐడీ సేమ్ ఉంటది. క్వెరీ కానీ చేంజ్ అవ్వకపోతే. ఇన్ కేస్ ప్రీవియస్ ఏడబ్ల్యూఆర్ రిపోర్ట్‌లో ఎస్‌క్యూఎల్ ఆ క్వెరీకి ఎస్‌క్యూఎల్ ఐడీ డిఫరెంట్‌గా, ఇప్పుడున్న ఏడబ్ల్యూఆర్ రిపోర్ట్‌లో ఆ ఎస్‌క్యూఎల్‌కి డిఫరెంట్ ఎస్‌క్యూఎల్ ఐడీ ఉంటే, ఆ క్వెరీలో చేంజ్ ఉన్నట్టు. సో, క్వెరీలో చేంజెస్ ఏమైనా జరిగినాయనుకో, ఆబ్వియస్‌లీ ప్రీవియస్‌గా ఎంతసేపు నడిచిందో దానికంటే ఎక్కువైనా నడవచ్చు, లేదా తొందరగా అయినా అయిపోవచ్చు. తొందరగా అయిపోతే మనకేం కంప్లెయింట్స్ ఉండవు. ప్రీవియస్ కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ టైం పడితేనే కంప్లెయింట్ ఉంటది. సో, అలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో ఇన్ కేస్ అదేమీ చెయ్యకుండా, రిక్వెస్ట్ డేటాబేస్‌కి కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఇనాక్టివ్‌లోనే ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ సిన్స్ హాఫ్ ఎన్ అవర్ ఆర్ 1 అవర్ అట్లా ఉన్నప్పుడు, మనం ఎవరైతే దాని ఓనర్ ఉన్నారో, ఎవరైతే ఆ యూజర్ దాని రిక్వెస్ట్‌ని సబ్మిట్ చేశారో, వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి, వాళ్ళకి మనం మాట్లాడాలన్నమాట. దిస్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. షల్ వి టేక్ ఎనీ యాక్షన్ ఆన్ ఇట్? ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో సో థట్ వి విల్ టేక్ ఎన్ యాక్షన్ అని చెప్పేయాలి. యాక్షన్ అంటే ఏం లేదు. మనం అది కిల్ చేసేస్తాం. మరలా వాళ్ళు ఫ్రెష్‌గా సబ్మిట్ చేయాలి. వాళ్ళతో ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాతే మనం ఏదైనా ఇక్కడ కిల్ చేయాలన్నమాట. ఇనాక్టివ్ వాటిని. ఓకేనా? అది. నేను చూపిస్తాను వాటిని క్వెరీస్ తీసుకొని. రెజ్యూమ్. సో, వి నీడ్ టు చెక్ వెదర్ వి హావ్ ఎనీ బ్లాకింగ్ సెషన్స్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ ఈ డెమోలో మనం చూపించాలి అంటే మనకేం బ్లాకింగ్ సెషన్స్ లేవు. ఓకేనా? ఇఫ్ వి హావ్ ఎనీ బ్లాకింగ్ సెషన్స్ ఇట్ విల్ షో ఇట్ హియర్. సో, ఇది లాగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూడడానికి వి డోంట్ హావ్ ఎనీ లాగ్స్ ఆన్ దిస్ సెషన్. ఇది చెక్ చేయాలి మనం. తర్వాత సేమ్ క్వెరీ. లాగ్స్ విత్ బ్లాకింగ్ సెషన్స్ థింగ్. SQL not completed. Select where. Okay. Yep. The same query ఇది. అది ఓకే. సో, లాగ్స్ కూడా మనం చూసాం ఆల్రెడీ. వి డోంట్ హావ్ ఎనీ లాగ్స్. ఇన్ కేస్ ఏదైనా గాని ఎస్ఐడీ కానీ అంటే టెక్స్ట్ కనుక్కోవాలి మళ్ళీ మనం. అంటే ఎస్ఐడీ యూజ్ చేసుకొని అది సెలెక్ట్ కొరియా, అప్డేట్ కొరియా, ఇన్సర్ట్ కొరియా అది మనం కనుక్కోవచ్చు. తర్వాత ఎస్ఐడీతో మనం ఆ ప్రాసెస్ యూనిక్స్ లెవెల్‌లో ప్రాసెస్ ఐడీస్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ ప్రాసెస్ ఐడీని మనం ఇలా కనుక్కోవచ్చు ఈ క్వెరీతో. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎ ఎస్ఐడీ. వేర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. దట్స్ ఓకే. సో, ఆ ఎస్‌క్యూఎల్‌ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ ఎస్‌క్యూఎల్ టెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. తర్వాత ఆ ఎస్‌క్యూఎల్‌తో మన ఓఎస్ లెవెల్‌లో ప్రాసెస్‌ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో, ఆ వేలో అంతా మనం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత రిక్వెస్ట్‌ని మనం ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చనమాట. ఇది ట్రబుల్ షూటింగ్‌కి సంబంధించి. ఇంకోటి మీకు యాక్టివ్, ఇనాక్టివ్ సెషన్స్ కదా! డీబీఏ అండర్‌స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్‌ది చూడాలి. డీబీఏ అండర్‌స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ describe dba underscore objects. Select object name status from dba underscore objects where status equal to inactive. We don't have any inactive sessions. Active we should have huge. Might be no. Show pdb is nothing. Select name, comma, open underscore from the database. Okay, not active, I think, invalid. Where status
invalid. Okay, these are all valid statements. We will take count instead of this thing. We will take count. Select count star. Count means without all these object names and status, it will gives the number, how many, these many rows, 72, 499. So these many valid records. There is no invalid objects. If any invalid object is there, then we need to make that object అంటే అది ఏదైనా ప్రొసెసర్ కావచ్చు, సీక్వెన్స్ కావచ్చు, సినానిమ్ కావచ్చు, ప్యాకేజ్, వ్యూ, ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఇన్వాలిడ్ అయితే ఆ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వదు అనమాట డేటాబేస్లో. అందుకని దాన్ని మనం వ్యాలిడ్ చేయాలి. వ్యాలిడ్ చేయాలి అంటే మనం కంపైల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి మనం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్వాలిడ్స్ ఉన్నాయా, వ్యాలిడ్స్ ఉన్నాయా అని.